English and Pashto. Learn some important sentences with Pashto meaning in this video. A couple of days ago. A couple of days ago. یو دوه ورځې مخکې. یو دوه ورځې مخکې. A man of the people. A man of the people. د خلکو خوښ شخصیت. په خلکو ګران شخصیت. A rule no longer in operation. A rule no longer in operation. منسوخ قانون. A stitch in time. A stitch in time. په وخت اقدام. د یوې پیښې تر کېدو وړاندې مخنیوی.